Hi kids, welcome to the English class. Today we're going to see an experiment. Hola niños, bienvenidos a la clase de inglés. El día de hoy vamos a ver un experimento, ¿no? La clase pasada ya les había pedido algunos materiales con los que íbamos a estar trabajando la semana, esta semana en particular. Y antes que nada, antes de continuar, me gustaría pedir una disculpa por el hecho de estar haciendo este experimento en un documento de Word, pero el problema es que no tengo una iluminación muy buena para grabar los videos, entonces pues preferí hacerlo de esta manera porque así pueden ver un poquito mejor quizás no mis movimientos, pero sí pueden ver un poquito mejor el paso a paso de estas instrucciones. En dado caso de que no me entiendan, voy a dejar un video en la parte inferior de su tarea. Pero es preferible que primero vean este video, ¿sale? ¿Por qué? Porque en este video vamos a practicar el inglés, ¿sí? Las instrucciones, el objetivo principal de este instructivo es que yo les dé todas las instrucciones en inglés, ¿sale? No va a haber palabras en español, sino hasta el final, al momento de dejar la tarea. Por eso es lo más apropiado ver completamente este video y mediante las imágenes, las figuras que vamos a ver en todo el documento, pues si se llegan a perder con una o dos palabras o llega a haber una oración que no entiendan del todo, pues se pueden apoyar muy fácilmente con las imágenes, ¿no? Entonces yo creo que con esa ayuda es más que suficiente para que lo entiendan y no tengan la necesidad de ver el otro video. De cualquier manera, si no me llegan a entender o algo similar, les repito, dejo un video en la descripción de su tarea y pueden pues revisarlo, ¿no? En ese video pues obviamente hablan en español. En yo quiero que hagamos el intento de yo darles las instrucciones en inglés y ya ustedes pues se vayan familiarizando un poquito más con este idioma, ¿sale? Entonces vamos a empezar con el instructivo. First step, we're going to take a glass of water. As you can see at the picture, this glass of water is very small, right? We don't need so much water. For example, this glass is, as you can see, very small, right? We have only the half of water of this bottle. We don't use half a liter or something like that. Just a little of water, right? A little of water. Okay, now we're going to take our spoon. We're going to take our spoon and we're going to take 1 spoon of salt. Okay, we're going to take 1 spoon of salt and we're gonna put it on the water, right? We're gonna put it on the water, the spoon with salt. We're going to take the salt on the spoon and then we're going to throw it on the water, right? The next step is mix them very well. We have to mix them very well until we get the water of a color kind of white or gray, right? White or gray, one of two of these colors is okay. White or gray. If your water continues looking like translucent, you have to take another spoon of salt and throw it on your water, right? And again you have to mix them. And if you continue with your water translucent, you have to take another spoon of salt and throw it again, right? Remember, the color of the water must be white or gray, okay? When you get one of these two colors,
we're going to go to the next step. The next step is choose one of these two objects. We have to choose between the cotton swabs or the paintbrush. Which one you prefer, right? We're gonna use only one. We're going to use only one of these two objects, the cotton swabs or the pencil, the paintbrush. Sorry. Um, if you don't have cotton swab, well, you have to use the paintbrush, and if you don't have the paintbrush, you have to use the cotton swab, right? Only we're going to be working only with one of these two, right? We don't going to use the both at the same time. Only one of these two. Okay. The next step is dive one of these two. We have to dive it under the water, right? We have to wait a little time, and when the cotton swab or the paintbrush be on the water, it become wet, right? When we take it off the water, we have to start to draw or to write. We have to draw or write whatever we want. We can draw a happy face, or we can write our name. I can write Victor, I can write Amaury, or I can draw a big dog, I can draw a car, I can draw whatever you want. You can do it, right? You can write on Spanish or in English. That is, it's optional, right? Something very important of this experiment is the next advertising, right? For example, if we going to write the letter A on capital letters, for example, here we're going to write the letter A, for example. As you can see, the letter A, we have three straight lines, 1, 2, and 3. You see, this is very important, right? If we're going to write the letter A in capital letter, right? This is not capital letter. This is capital letter. Okay? This is capital letter. This is not a capital letter. This is a capital letter. This is not a capital letter. Okay? Now, if we're going to write the letter A with a capital letter, as you can see, it has three straight lines, right? We have 1, 2, and 3. When we're going to write this letter, we have to dip the paintbrush or the cotton swab on the water at least 3 times, right? We have to dip it on the water one time. We dip it, we take it off, and we draw one straight line. Now we do it again. We take the paintbrush or the cotton swab, we dip it again, and we're going to draw the second straight line. Okay? And now again, we have to take the paintbrush, we dip it on the water, and now we have to do the third straight line. Okay? When we're going to do something like that, or when we're going to draw or write something, the cotton swab or the paintbrush must be very wet, right? If the cotton swab or the paintbrush is not wet, it won't gonna work, right? It won't be useful for us.
it doesn't work, right? We must to take the paintbrush or the cotton swab very well, okay? And now when we already finish of draw or paint on our paper sheet, we have to wait, right? We can wait and tend it on at the sun or to the sun, or the other option is wait until the paper become dry, okay, by itself. We have to wait more or less 5-6 minutes on the sun at the sun, or we have to wait more time if we only tend it on other places, right? And when it is, or when they are already dried, we have to start to painting with our pencil, right? We're going to use only pencil. We do not use colors, right? Do not do it. We don't use color red. We don't use color green. We do not use colors. Only pencil, right? Pencil. It's very important to start to paint when the paper is dried, okay? Because if we start to paint it when it is already wet, we can break the paper, or the wet paper sheet can absorb the graphite, and the most dangerous that can happen is that we break the paper sheet, right? So we have to wait until the paper become fully dry, okay? When we finish of painting, we're going to see the message that we had written, or we're going to see the draw that we had drawn, okay? And here finish the experiment. Here finish. You can use it for example, if you want to write a message to your friend, you can drive it with this technique and send to him, and he will know how to read this message, right? Okay, here finish the class of today. Muy bien, hasta aquí termina la clase de hoy. Ahora ya podré hablar en español porque ya les voy a decir pues la tarea, ¿no? Sí, pues está claro que la tarea pues es realizar este experimento. Espero que me hayan entendido. En caso de que no haya sido así, pueden revisar el video de la parte de abajo. Entonces, pues sí, de tarea se les va a quedar realizar este experimento. En caso de que no puedan realizar este experimento, pudieron haber cometido dos errores, y son, uno de ellos puede ser que no hayan remojado bien el cotonete o el pincel al momento de hacer sus trazos, ya sea que por ejemplo escribieron José y nada más remojaron el cotonete o la brocha una vez nada más para escribir la palabra José. Recuerden que tienen que remojarla en repetidas ocasiones, y este pudo haber sido su error, un error si es que no les sale este experimento.
Y otro error, si no es ese, entonces es la carencia de sal en su agua, ¿sí? Si no, se les ve las letras, pues puede que haya sido por la carencia de sal, ¿no? Recuerden que se debe de ver entre color blanco o color gris. Cualquiera de esos dos está bien. Muy bien. Entonces, pues se les queda de tarea hacer este experimento. También tienen que hacer los pasos que siguieron para hacer este experimento en español, ¿sí? En español, por ahora. Sí, acuérdense que un experimento debe llevar título, materiales y las instrucciones. Muy bien. Entonces, de título, ustedes pueden poner el título que a ustedes les parezca más apropiado. Pueden poner el texto secreto, letras secretas, letras mágicas, ¿sale? Lo que ustedes quieran, que crean que es más conveniente para el título de este experimento. En los materiales, pues ya sabemos qué vamos a poner, ¿no? Ya sabemos cuáles materiales utilizamos esta semana. Y en instrucciones, pues ya pudimos ver cuáles son las instrucciones. En caso de que no sepan cuáles son las instrucciones, pueden volver a ver este video, o si no entendieron no entendieron las instrucciones, pueden ver el otro video que está hecho en español. ¿Sale? Entonces esas serían sus tareas: realizar el experimento y realizar el instructivo, ¿sí? El instructivo con título, con materiales y con instrucciones. Muy bien, entonces nos vemos la próxima clase. Goodbye.